السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلبتي الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة في قسم الترجمة في محاضرتنا الجديدة لهذا اليوم. In this lecture, we shall discuss the following topics. First, we are going to discuss the Arabic word classes. Then we will answer the following question. What role does an inflection play in English? Then we will discuss the characteristics of inflectional suffixes in English. Finally, we will answer the other question, which is what role does an inflection play in Arabic? So these are the topics which will be discussed in today's lecture. We will start by the first topic, which is Arabic word classes, and we will start the discussion of this topic by raising this question. How did early Arab grammarians classify word classes? كيف صنف النحاة العرب الأوائل أجزاء الكلام في اللغة العربية? This is the answer to the question. The early Arab grammarians have described Arabic as having three word classes, which are اسم أو noun والفعل اللي هو الverb والحرف اللي هو يطلق عليه في اللغة الإنجليزية particle. So these are the parts of speech as they are classified by the early Arab grammarians. Now, in this diagram, we can see how these parts of speech are being classified into al-ism, noun, just like any noun in Arabic, Ali, kitab, kalb, etc. Or the other part of speech is al-fa'al or al-verb, just like any other or any verb which is used in Arabic, kataba, shahada, intaqala, darasa, la'iba, etc. Or the other part of speech which is called الحرف أو الparticle, which includes أحرف الجر من إلى على وكل الأدوات الأخرى مثلا أدوات النصب أو أدوات الجزم كأن يكون مثلا إن أو لم أو any other particle which is used in Arabic. Now, we come to the first class, which is called nouns, and we answer or we raise this question and we give an answer to it. So the question is, what subclasses are there within the noun class? أو ما هي الفئات الفرعية التي تندرج ضمن فئة الأسماء في اللغة العربية? So this is the question and we want to answer it. This is the answer. The noun word class has 7 subclasses. إذن هنالك 7 فئات فرعية تندرج ضمن فئة الأسماء في اللغة العربية. These 7 subclasses are adjectives الصفات, numerals الأعداد, demonstratives أسماء الإشارة, relative pronouns الأسماء الموصولة, interrogative pronouns اللي هي أسماء الاستفهام ما عدا هل والهمزة لأنها تعتبر حروف وليست أسماء. والفئة السادسة هي الparticiples اللي تشمل عندي اسمي الفاعل والمفعول. والفئة الأخيرة والسابعة اللي هي verbal nouns أو ما يسمى بالمصادر في اللغة العربية. So these are the 7 subclasses which are included within the noun category من ضمن فئة الأسماء في اللغة العربية. Now, we come to nouns which are inflected for the following categories اللي هي number, case, gender and definiteness. إذن الأسماء في اللغة العربية تخضع لتغييرات أو تطرأ عليها تغييرات أو تأثيرات معينة. هذه التغييرات قد تكون بسبب تغير حالة الاسم من كونه مفرد إلى مثنى أو إلى حالة الجمع.
وكذلك يتغير بالنسبة إلى حالته الإعرابية إن كان في حالة الرفع أو النصب أو الجر، وكذلك في حالة الاسم أو جنس الكلمة القواعدي إن كان الاسم في حالة مذكر أم في حالة مؤنث، وكذلك يتغير according to definiteness أي في حال كون الاسم نكرة أم معرفة. إذن هذه الحالات تؤثر على الاسم وتجعله يخضع لبعض التغييرات. It make the noun inflected or got some changes. راح تطرأ عليه تغييرات معينة. نأتي إلى ال verbs. Also we will say that verbs are inflected for أو الأفعال تخضع إلى تغييرات معينة أو تطرأ عليها تأثيرات معينة اعتمادا على البيرسون إن كان الشخص الأول أم الشخص الثاني أم الشخص الثالث، واعتمادا على النمبر أيضا لأن الأفعال باللغة العربية تتأثر إن كان الفاعل مفرد أم مثنى أم جمع، وكذلك الجندر لأن الفعل باللغة العربية أيضا يتأثر إذا كان الفاعل مذكر أم مؤنث، والتنس اللي هو زمن الفعل سواء كان في المضارع أم في الماضي، ومود اللي هو حالة الفعل الإعرابية لأن كما نعرف أن الفعل المضارع تحديدا قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، أما الفعلين الماضي وفعل الأمر فهما فعلان مبنيان لذلك لا يكونان معربين. وكذلك عندنا الفويس اللي هو حالة كون الفعل في حالة البناء للمعلوم أم البناء للمجهول. So these are the categories which affect the verbs. هذه هي الكاتيجوريز أو الفئات التي تؤثر على الفعل وتجعله يخضع لبعض التغييرات المعينة. نأتي إلى the other part of speech اللي هو البارتيكلز أو الأحرف في اللغة العربية، ونسأل نفس السؤال إنه what about articles are they inflected؟ يعني هل تخضع الحروف إلى التغيير؟ هل يطرأ عليها أي تغيير كما يطرأ على الاسم والفعل؟ So this is the question. The answer to this question is that particles are uninflected. يعني الأحرف أو الحروف في اللغة العربية لا يطرأ عليها أي تغيير، لا تتأثر بأي مؤثر خارجي سواء كان النمبر أو الجندر أو التنس أو المود أو الفويس. كل هذه الكاتيجوريز لا تؤثر على فئة الحروف باللغة العربية. إذا تبقى الحروف غير خاضعة للتغيير، تبقى ثابتة كما هي. وإذا نريد نعرف ماذا تشمل الحروف باللغة العربية we can say that the part of speech of particles have a number of subclasses which are adverbs اللي هي الظروف بكل أنواعها، prepositions حروف الجر، conjunctions أدوات الربط، interrogatives اللي عندي تشمل كما قلنا قبل قليل أداتين فقط من أدوات الاستفهام اللي هي هل والهمزة فقط هم اللي يعتبرها من ضمن فئة الحروف، لأن بقية أسماء الاستفهام هي عبارة عن أسماء إذا تندرج ضمن فئة الأسماء، فقط هل والهمزة أعتبرها من ضمن فئة الحروف. وكذلك الانترجكشنز اللي هي أدوات النداء التي أستخدمها للمنادى في اللغة العربية. إذن هذه هي subclasses of the particles، هذه هي الفئات الفرعية التي تندرج ضمن فئة الحروف باللغة العربية. Now بعد أن انهينا الجزء الأول من محاضرة اليوم فيما يتعلق بالword classes in Arabic، نأتي إلى السؤال المهم اللي يتعلق بالجزء الثاني من المحاضرة، وهو What role does inflection play in English؟ ما هو الدور الذي يؤديه الصرف في اللغة الإنجليزية؟ نود أن نعرف إن كانت inflection it plays a major role or a minor role in English. This is an important question. We have to give it some answer. The answer to this question is that inflection plays a minor role in English, which has
only 7 or 8 inflectional suffixes. So we can say that since we have only 7 or 8 inflectional suffixes in English، بما أنه ما عندي فقط 7 أو 8 inflectional suffixes أو لواحق أضيفها إلى الكلمات وتؤدي وظيفة قواعدية معينة، إذن بكل بساطة ممكن أن أجزم بأنه inflection plays a minor role in English. إذن دور inflection باللغة الإنجليزية ليس بالدور الكبير، ليس بالدور الأساسي، ليس بالدور المهم جدا كما هو الحال في اللغة العربية كما سنرى لاحقا. إذن inflection plays a minor role in English because it has only 7 or 8 inflectional suffixes. بسبب هذا العدد القليل، بسبب هذا العدد المحدود من inflectional suffixes، يمكن أن نقول إنه inflection plays a minor role. So, since we said that there are only 7 or 8 inflectional suffixes, we have to know what are these inflectional suffixes. لازم أعرف شنو هي هاي السبع أو 8 لواحق أضيفها إلى الكلمة وتؤدي لي وظيفة قواعدية معينة. These are the 8 or the 7 inflectional suffixes. بالمناسبة ممكن أن نقول يعني أنها عبارة عن 7 أو ممكن أن نقول عبارة عن 8، يعني ماكو أي اختلاف، لأنه كما سنرى الحالتين الأخيرة البعض يعتبرها حالة واحدة على نوعين، والبعض لا يعتبرها حالتين منفصلة. لذلك نقول إنه inflectional suffixes in English are either 8 or 7 and both are correct. So as you see in this table, you have the suffix, you have its meaning, and you have an example for this suffix. نبدي بالsuffix أو inflectional suffix الأول اللي هو s, which is added for the plural. Either we add s or es, so to make the noun in the plural. For example, horses. So this is the first inflectional suffix. The other inflectional suffix is the s, which is added for the third person singular verbal inflection. For example, we have the word like and we have the word likes when we have third person singular. The other inflectional suffix is also an s, but it is used for position, as التملك. For example, marries. So this is an inflectional suffix. The other inflectional suffix is the d or ed, which is used or added to change the verb from the present tense into the past tense. For example, the verb walked. And sometimes we have to change the verb from past simple into past participle by adding ed or d or en. So this is called past participle, or the meaning is to create a past participle form of the verb, just like the verb eaten. And sometimes we need to add the suffix ing to make the verb in the progressive verbal inflection state. For example, the verb reading. And sometimes we have to give comparison. So we simply add the inflectional suffix er to make a comparative degree, just like brighter. And sometimes also we need to make a superlative degree, and we add the inflectional suffix est, just like the word brightest. So these are the 7 or the 8 inflectional suffixes which are found in English. In this diagram, it has been, or the inflectional suffixes has been classified in an easier way. For example, you see the first 2 inflectional suffixes are classified to the inflectional suffixes which are added or used with nouns, while number 3, 4, 5, and 6 are the inflectional suffixes which are used or added for verbs, while in the 7th and 8th examples, you see the inflectional suffixes which are added or used with adjectives. So as you see, the inflectional suffixes which are used with nouns, they are only 2. Either you use the s for possessiveness, s التملك, for example, Jane's brother, or you use the s for the plural حتى نحول الاسم من مفرد إلى جمع, for example, the word pens. إذن هذه
two inflectional suffixes are used with nouns. With verbs we have four inflectional suffixes. الانفlectional suffix الأول اللي هو ing for present participle. For example teaching. أو نضيف اس الشخص الثالث third person singular she likes. أو نضيف الدي أو الإيدي for past tense for example played. أو نضيف الإن أو الإيدي أو الدي for past participle اللي for example the verb forgotten. أما inflectional suffixes which are used with adjectives they are two. Either you add est to create a superlative degree just like the adjective happiest, or you add er to create a comparative degree just like the adjective happier. So these are the English language inflectional morphemes or inflectional suffixes classified as they are used either with nouns, with verbs, or with adjectives. Now, in these following slides, you will find some detailed information about these inflectional suffixes. إذا هنا راح نشوف شرح تفصيلي أكثر لكل نوع من هذه inflectional suffixes in English. So the first type is the S or the SES for third person singular present tense of the verb. For example, cuts, goes, judges. And these three verbs show that this present tense morpheme has three allomorphs which are se, ze, and is. Then in this case we have three different allomorphs اعتمادا على الحرف الأخير في الفعل. Number two, we have D or ED past tense of the verb, for example, jumped, played, and waited. Also here, these verbs show that this morpheme has three allomorphs. Even we have got three different allomorphs, اللي هي ت, د, and id. Number three, we have the D or ED past participle of the verb, for example, walked or played. Number four, we have the ing present participle of the verb, for example, going. And number five, we have S or ES plural noun, for example, cats, dogs, and churches. Also, this morpheme has three different allomorphs, اللي هي se, ze, and is. And number six, we have S genitive or S possessive case, for example, cats, Jones, and judges. Also here we have three different allomorphs, se, ze, and is. And the last two examples of inflectional suffixes, which are the er or the est comparative and superlative forms of the adjective. As you see in the example, we have quick is the adjective, and we can say quicker in the comparative form, and quickest in the superlative form of the adjective. Now, question regarding these inflectional suffixes in English. What are the characteristics of inflectional suffixes? ما هي الخصائص التي تمتاز بها inflectional suffixes؟ هذه اللي شرحناها السبعة أو الثمانية اللي شرحناها قبل قليل. They have got some important characteristics which we have to be aware of. These suffixes which are added to word stems have two characteristics in common. إذن تتشارك هذه اللواحق التي نضيفها إلى جذور الكلمة أو إلى الكلمة الأصلية بامتلاكها خاصتين مهمتين جدا. First, الخاصية الأولى, they never change the grammatical category of the word to which they are attached. إذن الخاصية الأولى التي تمتاز بها inflectional suffixes in English is that they don't change the category of the word, or they don't change the part of speech of the word. For example, we have the word boy. When we want to change this word from the singular state into a plural state, simply we can add the inflectional suffix s at the end of the word. When we add this inflectional suffix,
it doesn't change the category of the word, or it doesn't change the part of speech, because the word boy is a noun, and when we add the s inflectional suffix it remains a noun. إذا ما تغير عندي ال part of speech of the word. This is the first characteristic of inflectional suffixes، إنه ما تغير لي جزء الكلمة. يعني الكلمة إن كانت اسم تبقى اسم، وإن كانت فعل تبقى فعل، وإن كانت صفة تبقى صفة، وهكذا. أوكي، الانفلكشنال suffixes لا تؤثر على جزء الكلام، ما تغير لي حالة الكلمة، بل تبقى الكلمة محافظة على ال part of speech of it. أوكي. Secondly، أو الخاصية الثانية، they always come final in a word. إذا دائما يكون موقع الانفلكشنال suffixes في نهاية الكلمة. That is, they always seal off a word، يعني كأنما نختم بها الكلمة. For example, if a word has both a derivational suffix and an inflectional one, the latter follows the former. For example, the word judgments. إذا دائما من يكون عندي في نفس الكلمة two suffixes or two morphemes. One of them is derivational and the other is inflectional. دائما يكون derivational ثم يتبعه inflectional. يعني دائما inflectional يكون هو اللي نختم به الكلمة، أو يأتي دائما في نهاية الكلمة. For example, we have the verb judge and we want to change it into a noun. لازم أضيف له suffix اللي هو ment، فأصبحت كلمة judgment. إذن this is a derivational morpheme. ليش؟ لأنه حول لي part of speech from being a verb into a noun. Then if I want to make this noun in the plural case, I simply add the s، أضيف له s suffix. This is an inflectional morpheme. Why? Because it has done some grammatical function، أدى وظيفة نحوية معينة، وهي تغيير الاسم إلى حالة الجمع. فإذا بهالحالة I have a word which is made up of three morphemes. الجudge هو of three morphemes. الجudge هو الفري morpheme أو الروت أو البيس. ment is the derivational morpheme which is bound, and the s is the inflectional morpheme which is also a bound morpheme. وكما ذكرنا إذا عندي كلمة بيها two types of morphemes، الانفلكشنال والدerivational، دائما يكون الدerivational ثم يعقبه الانفلكشنال. إذا الانفلكشنال دائما هو يأتي في نهاية الكلمة. English has other past tense and past participle morphemes besides the regular inflectional suffixes mentioned above. Okay, when we talked about the past tense and past participle morphemes قلنا ببساطة ممكن أن أضيف الدي أو الإيدي ويتحول عندي الفعل from being in the present tense into being in the past tense. This is applied for regular verbs للأفعال القياسية أو الاعتيادية. أما إن كان الفعل غير قياسي irregular عندي ثلاث حالات. بالبداية ممكن أضيف en this suffix، for example eaten أو broken، أو ممكن أن يسمى Ablaut أو vowel change، أغير بالvowel بحرف العلة. For example sing it becomes sang with a in the past and it becomes sang with you in the past participle. This is called Ablaut. أما النوع الآخر اللي هو أسميه suppletion أو complete change، معناها تغير جذري وكامل للفعل. مثلا verb go it becomes went. أما النوع الأخير اللي أسميه zero اللي بمعنى أنه ما أضيف أي إضافة بل يبقى الفعل ثابت كما هو. For example put and cut. لاحظوا these examples are for Ablaut. All these verbs as you see have been or have undergone some change in the vowel. لاحظوا عندنا اختلاف بالvowels, so this is called Ablaut. While this is the zero اللي بمعنى أنه ما أضيف أي إضافة
and these all the verbs remain the same. يعني bet في حالة المضارع وفي حالة الماضي البسيط وفي حالة الماضي التام لا يطرأ على الفعل أي تغيير. Now, what role does an inflection play in Arabic? نأتي إلى السؤال الآخر فيما يخص الانفلكشن باللغة العربية. ما هو الدور الذي يلعبه الصرف في اللغة العربية؟ Arabic is a highly inflectional language. إذن inflection plays a major role in Arabic, just or not like English. In English it plays a minor role, while it is the opposite in Arabic. Nouns, pronouns and adjectives are inflected for number, gender, case and definiteness. إذن كما شرحنا قبل قليل إنه الأسماء والصفات والضمائر كلها تتغير وكلها تتأثر بتغير حالة الكلمة. Verbs are inflected for person, number, gender, tense, mood and voice. أيضا الأفعال تتغير أو تتأثر بتغير كل هذه الكاتيجوريز. These inflectional affixes assign syntactic functions to word classes. هذه الإضافات تؤدي وظائف نحوية معينة على فئات الكلمة. And the grammatical relationships that hold between the different sentence constituents are marked by inflectional affixation. العلاقات النحوية الموجودة بين الأجزاء المختلفة داخل الجملة يمكن تمييزها من خلال الإضافات أو اللواحق التي تضاف إلى الكلمة. The inflectional markers of the nominal category of case and the verbal category of mood constitute الإعراب. إذن ما هو الإعراب أو ماذا نعني بالإعراب باللغة العربية؟ نقصد به العلامات التي تضاف إلى أواخر الكلمة لتبين لنا الحالة الإعرابية للكلمة. فإذا كانت الكلمة اسم نسمي الحالة الإعرابية case، يعني من أقول case معناها حالة الاسم الإعرابية. وإذا كانت الكلمة فعل فنطلق عليها mood، أي بمعنى الحالة الإعرابية للفعل. So case ومود، هذه حالات الإعراب فيما يخص الأسماء والأفعال. The nominal category of case includes حالة الاسم الإعرابية تتضمن nominative case حالة الرفع، accusative case حالة النصب، وgenitive case اللي هي حالة الجر. كما تلاحظون in this diagram the noun cases اللي هي حالات الاسم الإعرابية كما قلنا nominative case رفع، accusative case حالة النصب، وgenitive case هي حالة الجر. أما the verbal category of mood it includes indicative mood، subjunctive mood وjussive mood. indicative mood هي حالة الرفع للأفعال، وsubjunctive حالة النصب، وjussive هي حالة الجزم. كما تلاحظون in this diagram I wanted to show you how the different moods of the verbs are illustrated. كما تلاحظون الفعل مرفوع indicative mood، يشرب الولد الماء، الولدان يشربان الماء في المثنى، والأولاد يشربون الماء في الجمع. أما في حالة النصب لن يشرب ولن يشربا لن يشربوا. وفي حالة الجزم لا تشرب لا تشربا لا تشربوا. So this is the end of our lecture for today. Thank you so much for your attention, and I hope you find all the information useful to you. If you have any questions, I'm glad to answer them. Thank you again.